Madini. Mtazamaji karibu, hii ni Thamani Madini. Katika kuongeza msukumo wa matumizi ya rasilimali ya gesi asilia inayopatikana kwa wingi nchini Tanzania, taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam DIT inaendesha mradi wa ufungaji mfumo wa gesi asilia kwenye magari ya kawaida, compressed natural gas CNG, ili kuyawezesha kutembea barabarani kwa kutumia nishati hiyo. Taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam DIT ni taasisi ambayo imejikita katika kutoa teknolojia pamoja na uhandisi na bunifu mbalimbali ambazo zinawasaidia wananchi au zinawasaidia Watanzania. Tuna kitengo ambacho kazi yake ni kutengeneza teknolojia mbalimbali mbadala kwa ajili ya usafirishaji na kwa ajili ya kuzalisha umeme. Ni kitengo hichi kinaitwa CNG Vehicle Conversion Center, ambacho kazi yake kubwa ni kuweza kubadilisha magari ambayo yalikuwa yanatumia mafuta kuweza kutumia gesi asilia kama nishati mbadala. Lakini vile vile kitengo hichi nacho kimeenda mbali zaidi, kimeweza kuja na bunifu nyingine ya kutumia umeme badala ya kutumia mafuta. Kwa hiyo tuna magari ambayo yanatumia umeme. Lakini tumeenda mbali zaidi, tumebuni na kutengeneza bajaji ambazo ni za umeme. Tunaziita electric three wheelers. Hizi tumezibuni hapa DIT kutoka mwanzo mpaka tumemaliza na sasa hivi zinatembea. Bajaji hizi zina faida kwamba kwanza ni kubwa kwa maana kwamba zinaweza zikabeba watu wengi ukilinganisha na bajaji za kawaida ambazo ziko mtaani. Zinabeba watu kuanzia 6 mpaka 8. Lakini bajaji hizi ukizitumia, kwanza uweki mafuta kabisa, ina maana unatumia tu umeme, unaenda unachaji kama unavyochaji tu simu yako, then unatumia bajaji hizi. Lengo letu ni kuona kwamba kituo hichi cha DIT ambacho kinajikita kwenye kuja na bunifu mbalimbali kwenye nishati kinaenda kuwa kikubwa zaidi na kuleta majibu sahihi kwa serikali, kwa sababu sisi DIT kama chuo cha elimu ya juu ambacho tumekasimiwa majukumu ya moja kwa moja ya kuhakikisha kwamba bunifu na teknolojia mbalimbali zinazojitokeza tuweze kuhakikisha tunazikuza na baadaye ziweze kutumika kwa wananchi. Sasa hivi ninavyoongea tuna magari zaidi ya 2000 ambayo yanatumia gesi asilia. Lakini vile vile kwa vile tunaongeza mifumo hii na inahitaji vituo vya kujazia, tumeweza vile vile kuwashawishi watu kuanza kufunga vituo. Wakati tunapoanza kufunga mradi huu tulianza kufunga tukiwa na kituo kimoja, lakini ninavyoongea sasa hivi tuna vituo viwili ambavyo vinafanya kazi na wadau wengine wameshakuja, wanajenga vituo zaidi ya 9 hapa mjini. Kwa hiyo hayo ni mojawapo ya mafanikio. Lakini mafanikio mengine ni kwamba sisi kama taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, jukumu letu kubwa vile vile ni kutoa mafunzo na kutoa elimu kwa wananchi. Kwa hiyo tumefanikiwa kuhakikisha kwamba teknolojia hii vile vile tunawafundisha vijana wa Kitanzania ili nao waweze kushiriki moja kwa moja kwenye mnyororo wa thamani wa hii biashara ya gesi asilia. Kwa hiyo tulianzisha kozi ya muda mfupi ya kuwajenga vijana ambao wanataka kujifunza jinsi ya kufunga mifumo hii. Na kozi hii ni ya kuendelea, yani inaendelea kutolewa. Kwa hiyo wanaitwa vijana wengi ambao wako mtaani waweze kuja kushiriki kwenye haya mafunzo na mwisho wa siku waweze kushiriki moja kwa moja kwenye mnyororo wa thamani wa gesi asilia hapa nchini. Lakini vile vile tumesaidia kwamba kuwepo kwa hichi kituo hapa imekuwa ni kama sehemu vile vile ya kutolea mafunzo mengine pamoja na tafiti. Kwa sababu kama mnavyofahamu sisi ni chuo cha elimu ya juu na tuna programu mbalimbali zinazofundishwa hapa zinazohusiana na gesi. Tuna programu inaitwa oil and gas. Kwa hiyo wanafunzi wetu hapa wanapata mahali pa kujifunza moja kwa moja na kuona kwamba nini ambacho kinafanyika kwenye hii sekta ya gesi, na hivyo kuwajengea ile confidence kwamba wanaweza sasa wakaenda wakafanya vizuri huko wanapokwenda. Lakini kuna faida nyingine, tunapokuwa na vituo kama hivi vinasaidia wawekezaji kuamini kwamba tunaweza tukawekeza, kwa sababu mwanzoni tulivyokuwa tunaanza wataalamu walikuwa wachache sana kwenye hili eneo, lakini kadri tunavyoenda tunaendelea kuzalisha wataalamu mbalimbali kwenye eneo la gesi asilia. Kwa hiyo hata wawekezaji wanaokuja wanakuwa na uhakika kwamba wakitaka kuwekeza hapa Tanzania watapata vijana, watapata wataalamu ambao wanaweza wakatumika kwenye hayo makampuni.
Kwa hiyo tunajenga ile assurance kwa makampuni ambayo yanataka kuwekeza. Baada ya teknolojia ya kufunga mfumo wa kutumia gesi asilia kwenye magari kuanza kutumika duniani, kumeweza kutoa faida nyingi za kiuchumi na mazingira kwa watumiaji ukilinganisha na nishati ya mafuta. Yote hii ni katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inaondokana na kutumia teknolojia za mafuta ambayo yanachafua mazingira na kuanza sasa kutumia teknolojia ambazo ni safi kama nchi nyingine na kama protocol nyingine za nchi ambazo zimefikiwa. Kwa hiyo kama taasisi tuna hichi kitengo ambacho kazi yake kubwa sasa ni kubadilisha mifumo hii waweze kutumia nishati mbadala. Tukianzia na mfumo wa gesi, tuna magari ambayo yanabadilishwa yatumie gesi asilia ambayo kwa kiasi kikubwa inapunguza gharama ya uendeshaji kwa zaidi ya 60%. Kama ulikuwa unatembea labda mahali kwa shilingi 10,000, ukitumia gesi asilia unaweza ukatumia shilingi 4,000 na ukafika hapo mahali. Lakini vile vile tumefika mahali tunaanza kugusa vyombo vingine kama vile bajaji. Kama unavyofahamu, nia yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba Watanzania wengi zaidi wananufaika na gesi asilia ambayo inapatikana hapa nchini. Sasa gesi hiyo ni pamoja na kuitumia kwenye vyombo kama vile bajaji ambavyo wananchi wa kawaida wanavitumia kwenye usafiri wao. Kwa hiyo leo mtajionea kwamba kuna bajaji ambazo tunaweza kubadilisha hapa ziweze kutumia gesi asilia na ziachane na kutumia mafuta. Lakini tumeenda mbali zaidi, tumebadilisha mpaka magari kama ya daladala. Kuna daladala ambazo tumebadilisha nazo zinatumia gesi asilia ili kuondokana na kutumia mafuta haya mengine ambayo yanachafua mazingira. Magari yanayotumia gesi asilia yamesaidia kuboresha hali ya hewa, kuokoa gharama karibu zaidi ya nusu ya ile ya mafuta petroli, kupunguza uzalishaji wa gesi chafu, kelele, harufu kidogo na kuleta unafuu katika sekta ya usafirishaji. Urithi wetu, baraka zetu. Thamani Madini, Thamani Madini. Thamani Madini. Okay, tumekuja hapa Arusha, nimekuja kwa mwaliko wa makampuni ya bima Tanzania yakiongozwa na mdhibiti wa bima TIRA, na madhumuni ya mkutano huu ilikuwa ni kujadiliana kati ya makampuni ya bima ambayo yametengeneza umoja wao ambao unataka kujishughulisha na fursa zilizopo katika sekta ya nishati, hasa miradi ya gesi na mafuta na miradi ya umeme na mingineyo ya nishati. Kama unafahamu, tunaelekea katika utekelezaji wa miradi mikubwa sana ya kimkakati ya nishati, ikiwemo mradi wa bomba la mafuta kutoka Uganda EACOP, mradi wa kuchakata na kusindika gesi kule Lindi, na moja ya fursa zilizopo katika miradi hiyo mikubwa ya kimkakati ya nishati ni bima. Bima ni sehemu ya huduma ya fedha, ni biashara kubwa kama unavyofahamu. Kwa hiyo yapo makampuni 22 ambayo yametengeneza umoja wao hapa nchini, ambayo yametualika sisi Wizara ya Nishati ili tuzungumze nao kueleza ni fursa zipi zilizopo za bima katika miradi hii, wanaweza kuzifikia vipi fursa hizo, ushirikiano ambao unaweza kuwepo kati ya serikali, kati ya Wizara ya Nishati na taasisi za Wizara ya Nishati na kampuni hizi. Na kama unafahamu, tumetoka kumaliza mazungumzo ya kutekeleza mradi wa kusindika na kuchakata gesi kule Lindi. Mradi ule ulikuwa na mazungumzo na vipengele vinavyohusu bima. Mradi ule ni fursa kubwa, thamani yake ni takriban shilingi trilioni 97 hivi, ambapo inabidi ukatiwe bima, na mradi wa trilioni 97 bima yake ni kubwa. Kwa hiyo makampuni haya yamejenga umoja ili kuhakikisha kwamba fursa hiyo wanaifikia na wanaitumia ili tasnia ya bima hapa nchini ikue. Kama unafahamu, ni Watanzania wachache ambao wanatumia bima, ni mtawanyiko na matumizi ya bima nchini bado ni madogo. Kwa hiyo tunaamini kwamba mkutano huu ulioandaliwa na TIRA pamoja na makampuni utasaidia. Sisi kama Wizara ya Nishati tunawapongeza sana kwa kuchukua uamuzi huu wa kuanzisha umoja huu.
Tunawapongeza wenzetu wa TIRA kwa kuwa ratibu ili wakutane na sisi. Tumetoa maelezo kuhusu fursa zilizopo, kuhusu namna ya kuzifikia, kuhusu maandalizi ya kuzifikia, lakini tumetoa hapa matumaini kwamba mlango wetu sisi uko wazi kuendelea kushirikiana na makampuni ya bima kuhakikisha kwamba fursa zilizopo katika sekta ya nishati basi wanazifahamu na zinawanufaisha na zinanufaisha nchi kwa ujumla. Thamani Madini. Naitwa Dr. Mbarouk Seif, ni mratibu wa kifua kikuu na ukoma halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Leo tutazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu ama TB. TB ni ugonjwa unaoambukiza kwa njia ya hewa pale ambapo mgonjwa ambaye hajaanza matibabu anapokohoa ama kupiga chafya, basi ana uwezo wa kurusha vile vimelea katika hewa, na hivyo mtu ambaye atakuwa yuko karibu basi atavuta vile vimelea na kuweza kuingia katika mapafu yake na kuanza kutengeneza ugonjwa. Lakini kitu cha muhimu ni kwamba si kila ambaye anakuwa amevuta vile vimelea au ameambukizwa vimelea hivi vya TB kwamba yeye atakuwa ni mgonjwa wa TB. Unaweza kuambukizwa vimelea hivi vya TB, lakini kinga yako ya mwili pale ambapo itakuwa iko imara, basi vimelea hivyo vinaweza kuishi katika mapafu yako kwa muda mrefu, na inawezekana ukaweza kuishi maisha yako yote bila kuugua ugonjwa huu wa TB. Lakini pale ambapo kinga yako ya mwili itakuwa imedhoofika kwa namna moja au nyingine, kwa mfano unapopata ugonjwa wa ukimwi au ugonjwa wa kisukari, hayo ni baadhi ya magonjwa ambayo unapopata kinga yako ya mwili inashuka, na kinga ya mwili inaposhuka basi inakuwa wewe ni rahisi kuweza kuugua sasa ugonjwa wa kifua kikuu ama TB. Labda tujiulize, dalili za kifua kikuu ama TB ni zipi? Dalili za kifua kikuu ama TB ni pamoja na kukohoa. Kukohoa kwa tunasema mgonjwa anakohoa kwa wiki 2 au zaidi, lakini anaweza kuwa anatumia dawa mbalimbali bila kupata matibabu. Lakini dalili nyingine ni pamoja na homa, hasa wakati wa jioni. Mgonjwa anakuwa na dalili ya kutokwa na jasho usiku kwa kawaida, hasa wakati wa usiku. Lakini kupungua uzito na kukonda. Lakini kama mgonjwa anakohoa, basi makohozi wakati mwingine anakuwa amechanganyika na damu. Hizi ni baadhi ya dalili za kifua kikuu cha mapafu. Na nimesema kwa nini kifua kikuu cha mapafu? Kifua kikuu kiko cha namna mbili. Unaweza kupata kifua kikuu cha mapafu, lakini pia unaweza kupata kifua kikuu ambacho ni nje ya mapafu. Hichi kifua kikuu ambacho kinakuwa nje ya mapafu kinaweza kushambulia viungo vingine ukiacha mapafu. Unaweza kupata TB ya matezi, unaweza kupata TB ya mifupa, unaweza kupata TB ya tumbo, figo, via vya uzazi, lakini pia hata ngozi inaweza kuathirika na TB. Namna gani tunaweza kuchunguza pale mgonjwa anapokuja ukahisi kwamba ana dalili zinazoashiria kuwa na TB? Kitu cha kwanza kwa yule mgonjwa ambaye atakuja na dalili ya kukohoa, basi tutachukua historia yake ya mgonjwa kuweza kujua ili tatizo la kukohoa limeanza lini, ametumia matibabu yapi. Lakini tutauliza kama kuna historia ya kuuguza mgonjwa wa TB katika maeneo ambayo anaishi au katika maeneo yake ya kazi. Kwa yule ambaye anakohoa, basi tutamuomba aweze kutolea sampuli ya makohozi ambayo tutapeleka maabara kuangalia kama kutakuwa na vimelea vya kifua kikuu. Kwenye upande wa maabara inategemea, tunaweza kupima kwa kipimo cha hadubini au microscope, lakini kwa vile vituo ambavyo vina mashine za kisasa ambazo tunaziita Gene Expert, basi sampuli hiyo itapimwa kwa mashine ya Gene Expert ambayo yenyewe ina detect vinasaba vya bakteria huyu wa TB. Kwa hiyo baada ya hapo tutaweza kubaini kwamba mgonjwa huyu ana ugonjwa wa TB ama hapana. Lakini kuna wagonjwa wengine anaweza kuja ukakuta hana makohozi au hatoi makohozi, kikohozi chake labda ni kikavu. Kwa hiyo tunaweza kufanya vipimo vingine kama kupiga picha ya x-ray ya kifua ili kubaini kama kutakuwa na dalili zinazoashiria kuwa na tatizo hili
la kifua kikuu. TB ni moja katika ugonjwa ambao unaathiri sana watu wanaoishi au wanaofanya kazi kwenye maeneo ya migodi. Kwa nini? Labda tunaweza kujiuliza kwa nini kwenye migodi TB inakuwa nyingi. Moja katika sababu ambazo zinafanya katika maeneo hayo kuwa na wagonjwa wengi ni pale ambapo kunakuwa kumetokea eneo ambalo limepatikana madini fulani. Ni kwamba kunakuwa na watu kutoka maeneo mbalimbali wanakuwa wanaelekea kwenye ile eneo kwa ajili ya kujitafutia madini yale kwa ajili ya kuongeza kipato. Sasa huwezi kujua wanaokuja wanatoka maeneo gani, afya zao zikoje. Kuna baadhi ya watu wanaoshiriki katika kutoa huduma au kutafuta madini, wengine afya zao zimeathirika, wengine ni wagonjwa wa kifua kikuu kama hivyo, lakini wengine ni wagonjwa wa kisukari, wengine ni umri wao umesogea, wengine ni vijana wadogo ambao kinga zao hazijaimarika sawa sawa, lakini kuna wengine hata lishe. Utakuta kwenye eneo lile la migodi mtu anaweza kula mara moja tu kwa kutwa mzima, kwa hiyo kinga yake inakuwa imeshuka. Hivyo itakapotokezea kwamba kuna mgonjwa akamwambukiza, akavuta vile vimelea vikaingia kwenye mapafu yake, basi ana uwezekano mkubwa wa kuugua mapema, na kisha ugua mgonjwa mmoja anaweza kuambukiza watu 15 hadi 20 kwa mwaka mmoja. Sasa fikiria pale kwenye mgodi wakipatikana wagonjwa 20 na kila mmoja akaambukiza 20, utakuta kwa muda mchache tayari watu wengi wanakuwa wameshaambukizwa. Lakini isitoshe, pamoja na hivyo, katika maeneo yale ya machimbo au migodi kuna vumbi linalotokana na ule uchimbaji, inaitwa silica dust. Ni vumbi ambalo ni jembamba sana, wakati mwingine hata kuweza kuliona hivi kwa macho inakuwa si rahisi. Kwa hiyo vumbi lile linapoingia kwenye mapafu, of course ukiwa pale lazima utavuta hewa. Huwezi kusema kwamba uache kuvuta hewa. Utavuta hewa, na hewa utakapovuta itakuwa na lile vumbi ambalo linaitwa silica. Sasa lile vumbi la silica likiingia kwenye mapafu linakwenda kuathiri ile pafu lako. Kwa hiyo pafu tayari linapokuwa limeshaathirika, alafu ikatokezea umepata maambukizi ya TB, basi wewe ni rahisi kuweza kuugua ugonjwa wa TB. Hiyo moja ni kuhakikisha kwamba tunatumia nyenzo za kuweza kupunguza kasi ya kuvuta lile vumbi, ikiwa ni pamoja na kuvaa barakoa au kujifunika na vitambaa ambavyo vitaweza kuzuia hilo vumbi kuweza kuingia katika mapafu. Lakini cha pili, tumeona katika maeneo ya migodi kunakuwa na misongamano mikubwa ya watu. Kwenye eneo la machimbo, ukienda kwenye sehemu za migahawa, ukienda kwenye maeneo ya kupata viburudisho mbalimbali. Kwa hiyo tujaribu kupunguza uwezekano wa misongamano ya watu, kwa sababu katika msongamano kuna watu aina tofauti tofauti. Kuna wengine ni wagonjwa ambao ni rahisi kuweza kuambukiza, ambao ni wazima. Lakini la tatu ni kuhakikisha kwamba anapobainika mgonjwa mwenye dalili za kifua kikuu au TB, basi ashauriwe kuweza kupata uchunguzi na tiba, na kwa yeye kuchunguzwa na kupata tiba, basi itazuia maambukizi kwenda kwa watu wengine wanaomzunguka. Na tumeona kwamba mgonjwa mmoja ambaye hajaanza matibabu anaweza kuambukiza watu 15 hadi 20 kwa mwaka. Kwa hiyo tunapombaini na kumweka kwenye matibabu, tayari itakuwa hiyo chain of transmission, mnyororo wa maambukizi inakuwa tayari tumeshapunguza. Urithi wetu, baraka zetu. Thamani madini, thamani madini. Thamani Madini. Jaza Bongo. Mtazamaji, karibu katika Jaza Bongo, na leo katika Jaza Bongo tuko na Jacqueline Kweka Masawe ambaye ni mfanyabiashara anayeongeza thamani madini ya vito hapa Tanzania. Karibu sana Jacqueline. Jacqueline siku ya leo atatuelezea safari yake ya ubunifu wa kuongeza thamani madini ya vito alipokuwa nje ya nchi na hapa Tanzania. My name is Jacqueline Kweka Masawe, and I am a Tanzanian jewelry designer. I've been a designer professionally, I would say, for the past 12 years. And I think today I'll share a little bit about my journey into
jewelry design, or I think what we would call it is value addition in terms of gemstones. So if I go right back, the first time that I started doing jewelry, I would say it was when I was 15. I started a little business at home. I would order these catalogs. I was living in the UK, and there were these catalogs, and they used to sell semi-precious stones, gemstones. So I'd use my pocket money and buy those stones and thread them and create jewelry, and then sell them to my friends on the school bus and also in the playground at school. So I think that's where my desire to make jewelry and have people wear my jewelry began, when I was quite young. After school, I went to university, and I chose a university to study architecture first. So I did a year of architectural design, and then I did 3 years of fine art. I think it's really important to talk about that foundation, because especially when you're thinking about value addition, it's good to know what is behind the product. So what is it about the product that gives it the value? So studying fine art, we would learn about art theory, the history of art. We would learn about other artists and designers and how they came about their final product. So sometimes you see a picture or you see a product at the end, but you don't really see the work that goes behind it. So I really appreciate the fact that I started with a foundation in art, even in terms of design, understanding line and proportion. I make jewelry. I make rings, earrings, necklaces, everything that is made from Tanzanian gemstones. That's what I'm doing since I moved here. So even the simplest of designs, it could look like there's not much that's going on, but having an understanding of line and proportion really helps in knowing how something will sit on somebody and how it will look and how it will feel as well. So that's a bit of my school background. After university, I went to work. I was still living in the UK. So I went to work, and it was outside of the creative or design sector. I did that for 10 years. But I still had that burning desire. I want to design. I want to make things that people will wear. So I took another course. I went to London College of Fashion. And I did a course. I did an evening course. I did that for a year in fashion jewelry. So during that time, we learned how to consider design, but now in terms of jewelry. So before I'd done design in terms of buildings, in terms of art and sculpture, but now it was more related to jewelry. And as well as that, we also learned how to create things out of silver and gold. And that's when I discovered the goldsmiths that you see or the silversmiths that you see. I think here, tunawaita sonara au fundi, it's not that easy, it's not that straightforward. People have been doing this for generations, for years, and that's what makes our jewelry valuable. And I had a go at doing that, and it was great, but I decided that was not my strength or my area, but it was more in terms of knowing how to work with different professionals to come to an end product that will be of value and meaning to somebody. So in 2012, after I'd had my second child, I wanted to take my creativity to the next level. I visited Tanzania, and whilst in Arusha, I was really inspired by the way the women there were working with their small businesses, creating jewels and jewelry of all kinds, and being able to do that as mothers and still create something beautiful for people to wear. I took that with me back to the UK. At this time, I was still living in the UK. So I took that back with me as inspiration, really, that at whatever stage you are in your life as a woman, there is always something you can do with your hands. There's something you can do with your creativity. And I created a whole collection of jewelry. At that time, it was fashion jewelry. So I created a collection of fashion jewelry, and it was called Uhuru Wings. And it was really based around semi-precious stones, crystals, and shanga, Maasai, the beading. And I created this collection, and I launched the collection at London Fashion Week in a catwalk show. I didn't really realize the impact that that would have on what I was doing and on my business. As far as I was concerned, I was doing something I enjoy,
and I was doing something I could do at home and I could do with my hands. But once I launched that collection, that's when everything started to change. I think when you do trade shows and you're interacting with other parts of the business, it takes your creativity to another level. So after my fashion show, I started to get a lot of press, international press, including Cosmopolitan and Vogue. I was interviewed on BBC, and also a lot of my jewelry was worn in music videos, like Sony music videos and other famous African artists. So for me, that showed me how something that I'm doing that I feel is so small could become something so huge. A huge part of that for me as well was how am I sharing my culture? Because remember, I was not living here, and I was trying to find that connection because I'm a Tanzanian. How am I going to connect what I'm doing with back home? And that's really what got a lot of people interested in what I was doing. I was making something that was genuinely African Tanzanian, and I was putting it out on an international platform. And it was making other Tanzanians proud. It was making other Africans proud as well. Perhaps a word of encouragement for anybody who's looking to come into this type of business, because I do have a lot of people asking me, how can I do what you're doing? I think the first thing to understand is it's important to research. This business involves so many different players. You know, you can approach it at so many different angles before you come to the point that you have a brand, a jewelry brand, and you're confident that you're adding value to gemstones and to the whole process. So research the different stages or different parts of the business to understand where your strengths are and what you do. I mean, for most of my life, I've been an artist. I've been a creative. I'm a marketer. I'm a salesperson. I did a lot of sales. I'm a relational person, so I know I relate well with people. And I probably do that better than the rings that I was making when I first started, you know. I'm invigorated with understanding somebody's story. I sell a lot of jewelry because I understand a person's story and I understand the story that they want to sell through the jewelry. So the way that I've approached the business, it's playing to my strengths and playing to what I've learned and the skills that I've learned and what I do well. So I would encourage, if you want to do a business like this or have a business like this, the important thing is to understand your strengths and where you fit into the whole chain, so you do it well. Work at it, because we're continuously learning. I never stop learning every day with every new client, with every new supplier. I'm always learning. And take it easy. You know, sometimes we do something and we want immediately for it to be amazing, for it to trend, for everybody to want it. This is a long-term thing. I think, as I said, I've been doing it for over 12 years, over 10, it's almost 12 years now. You know, so it's been a long-term vision, a long-term plan, and a desire, or something that I want, a passion, I would say. It's been a passion for a very long time. So when something becomes your passion, you can go through challenges. Things can take time. Sometimes things go well. Sometimes they don't go so well. Sometimes you lose money as well. You lose time. It can be frustrating. But if it's your passion and it's a long-term thing, you'll get there eventually. I think the reason why I've been around for so long is because I've always had something out in terms of jewelry. I haven't stopped. So there's always been something I'm doing in terms of jewelry. So I would encourage you that it's not always perfect, but it's so worth it. When you have the end product, or every time you see a client wearing your jewelry, you meet somebody and you see their hands or their ears and they're wearing your jewelry and they're so happy to wear it, it's the best feeling. And the fact that people are talking about made in Tanzania, mined in Tanzania, and they're like, wow, do we really do stuff like this? You know, I didn't know we did luxury items this well, this quality, and we do. There's nothing that I put out that is not excellent quality. There is nothing that I put out where the stone is not cut perfectly. And all of them have been done right here. So yeah, you just persevere and keep at it, but it's very, very rewarding. Baada ya kusikiza historia ya Jacqueline na kuona jinsi ambavyo wanafanya ubunifu katika kuongeza thamani katika vito vya thamani hapa nchini Tanzania, swali letu la leo ni kwamba, je, madini ya Green Aventurine yametokana na mchanganyiko wa madini gani?
Usikose kutufuatilia Thamani Madini, na hii ni Jaza Bongo. Kwa heri.